have a friend here. Hello there. Are you hungry? He's hungry. Ooh, somebody's flying here. То есть, так, о чем мы говорили? Weekends, plural. Honey, are you okay? Welcome back. My name is Yulia, and today we have a change of scenery. Мы сегодня немножко поменяли обстановку. Сегодня мы at the beach. I have my friend here. I don't know his name. Я не знаю, как его зовут, but he's already my friend. Он съел у меня всю еду, поэтому I think he's my friend. So, в предыдущем видео мы поговорили про дни недели, а сегодня мы говорим про weekend. Weekend. What is weekend? Weekend, it's a Saturday and Sunday. Sunday. Everybody loves Sunday. That's what they say. Sunday, fun day, да? Или же мы говорим Sunday, Sunday. Sun, солнце, день, солнечный день. Сегодня нету солнца, но очень тепло. И это здорово. Ну что, поехали. Today we're going to talk about the weekends and let's start. Первое, с чего мы начнем, мы разберем, какие предлоги употребляются с weekend, потому что два предлога, которые постоянно употребляются, это либо on the weekend or at the weekend. Какая же разница между этими предлогами? Все super-duper easy. On the weekend это American version, or at the weekend, that's the British version. Например, мы можем сказать I worked on the weekend. It means я работал все выходные. Ну, не все, но как бы я работал на выходных, right? Прям как он. Honey, are you working? He's working. Также какие предлоги еще употребляются со словом weekend. Weekend мы говорим over the weekend, or we can say during the weekend. Over the weekend, during the weekend, the same idea. It means Saturday plus Sunday, both days, оба дня. То есть, for example, I studied over the weekend. Что это означает? То есть я studied, учился как в субботу, так и в воскресенье, оба дня. For example, another. I have my cheat papers here. I came prepared. I always do. It's okay, right? For example, предлог during, for example, he stayed with us during the weekend. Or you can say he stayed with us over the weekend. То есть эти два предлога означают Saturday plus Sunday, both days together. Okay? Какие же у нас есть possible mistakes with the weekend? Какие же бывают распространенные ошибки с выходными? То есть в русском мы говорим, например, я пошел в кино или я ходил в кино на прошлых выходных. На прошлых выходных. То есть мы просто скажем in English I went to the movies last weekend or I'm going to the movies next weekend. То есть last or next, no prepositions. Мы не используем никаких предлогов, потому что многие допускают такую ошибку, например, I went to the movies on last weekend. Нет, никаких предлогов, просто I went to the movies last weekend. Окей? Что еще интересно? Может быть ли weekend множественным числом? То есть can we say weekends? Да и нет, в зависимости от контекста, в зависимости от идей. То есть, например, если мы повторяем какую-то рутину каждую неделю, например, I work on weekends, то тогда мы можем сказать weekends во множественном числе. Почему? Потому что на каждых выходных это повторяется, и это у нас рутина. Но нельзя, например, сказать on the weekends I went to the grocery store. Это уже будет ошибкой. То есть weekends мы можем сказать во множественном числе. Somebody's flying here. Да, то есть множественное число мы можем сказать, когда мы повторяем какое-то действие каждые выходные постоянно. Например, это может быть работа, это может быть какие-то хобби, какие-то activities. It's totally up to you, да? Let's do one more example. For example, I go to the beach on the weekends. Потому что it happens all the time, right? Ну что, едем дальше. Какие же выражения у нас существуют с weekend? Weekend. For example, what does it mean long weekend? I'm sorry, I gotta get back to the office. I'm taking a long weekend, so I can't take a long lunch. Long weekend? You never take long weekends. Steve wanted to go on a little trip, so we're driving up to some mountain lodge tomorrow. Американцы используют такую фразу очень часто, и это длинные выходные, то есть те выходные, которые начинаются, например, Thursday or Friday, в четверг или в пятницу, и плюс еще 2 дня выходных, да, Saturday and Sunday. Вот тогда они говорят, oh, I'm gonna take a long weekend, что означает, я, значит, не буду работать либо в пятницу или в четверг, но в основном это только пятница. И вот люди отдыхают длительное время, целых
3 или 4 дня. То есть это называется long weekend. Да, и, конечно же, какой глагол используется с словом long weekend? Это take. Они его берут, да? I'm gonna take a long weekend. Или, for example, you can say, or I'm so tired, I'm gonna take a long weekend. It starts on Friday. It means on Friday, Saturday, and Sunday, a person is not working. Honey. Maybe we should make this an annual thing, this place. Yeah, that's a nice idea. We'll find a long weekend each year, escape. You know, just us. Honey, who is there? Somebody or something is in the air. Okay, long weekend is done. Let's move forward. Еще одно интересное выражение про weekend – это a wet weekend. Как бы, так скажем, сырой выходной. Он сырой, плохо его приготовили. Of course, it's not the same idea. Of course, it's a completely different idea. A wet weekend – it's a rainy weather on a weekend. Wet weekend – it's a rainy weather on a weekend. Когда идет дождь, когда пасмурно, когда очень gloomy outside. Gloomy – темно. Нет, не темно. Gloomy – такое все серое. Такая, ну, не очень погода, скажем. Вот. Мы можем сказать это about the weekend. For example, how was your weekend? And you can say, oh, it was a wet weekend. Дождливая погода. Люди, people were at home. Probably just cooking, hanging out, being a couch potato. Oh, couch potato, that's a good one. Надо будет сделать видео про couch potato. Мы можем использовать эту фразу с выходными, или мы можем использовать эту фразу в отношении человека. We can talk about a person using the same phrase. И здесь уже контекст будет немножко другой. A wet weekend, если мы говорим про человека и говорим, что oh, he's a wet weekend, это означает, что человек очень скучный, такой нудный, с ним неинтересно, and stuff like that. То есть, for example, I don't like him. He's a wet weekend. Что означает, не люблю его, он мне не нравится. Вернее, он мне не нравится. Да, он скучноватый такой парнишка. Okay, so that's the weekend. I think it was useful, interesting, and now you know couple expressions about the weekend, which is a wet weekend. Мы можем говорить wet weekend на самом деле, о выходных или о человеке. Мы можем сказать... У нас есть прекрасное выражение long weekend. Это тот weekend, это те выходные, которые начинаются за день или за два до основных выходных. И мы также поговорили по предлоге. Вы теперь знаете разницу между on a weekend or at the weekend, which is on a weekend, it's American version, at the weekend, it's British version. Они оба правильные, в этом нету никакой ошибки. Также мы разобрали ошибки, что не нужно употреблять предлоги. Когда мы говорим о прошлых выходных, следующих выходных, for example, we are going to the movies next weekend. Не on the next weekend. Это ошибка. We are going to the movies next weekend. Или we went to the movies last weekend. Okay? I think it was useful. I think it was a lot of fun. One more time. Weekends we shine and weekdays we grind. Right? Honey, are you okay? I guess he's okay. У него каждый день недели это weekend. Okay, I think that's it for today, and I'm gonna see you in the next one. Stay tuned, learn English, and shine bright like a diamond. So, sit down here, honey. Sit down, sit down. No, get down, sit down. Sit down. Садись, садись, sit down. Ты будешь sit down? Please sit down. Please. Please sit down. Here. Friend, where did you go? Friend, he wants to lie down there. Okay, and... Oh, perfect.